9. Ignition sequence. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. One small step for man, one giant leap for mankind. 1, 0, and liftoff. Mission complete, Houston. After serving the world for over 30 years, the space shuttle's earned its place in history and it's come to a final stop. Good morning and welcome to today's International Space Station Update Hour. You're joining us here inside of the International Space Station Flight Control Room at the Johnson Space Center in Houston, Texas, where the Orbit 2 team is currently on console, monitoring all of the systems on board the orbiting laboratory. That team today is being led by Flight Director Heather Rarick, and joining her at the Capcom position to the left is Kathy Bolt, serving as the voice communication link between controllers here on the ground and the astronauts up in space. And those astronauts right now are the Expedition 30 crew, being led by NASA astronaut Dan Burbank there in the front left row, and behind him are Russian cosmonauts Anton Shkaplerov and Anatoly Ivanishin. Moving further across the back row, we have European Space Agency astronaut Andrei Kuipers, NASA astronaut Don Pettit, and in the front right, third Russian cosmonaut Oleg Kononenko. So the crew on board jumping into quite a few activities for the week, starting off with Commander Burbank, who's doing some preparation work for his upcoming undocking and landing. He will be working with Anton Shkaplerov and Anatoly Ivanishin to conduct some leak checks and other tests on their Russian Sokol launch and entry suits, which they will wear while they depart the International Space Station and land in their Soyuz TMA-22 spacecraft. That all set up to take place on April 27th, just under 2 weeks from now. Aside from those leak checks and tests, Commander Burbank is doing some maintenance work on the water recovery system, hooking up a transfer pump to transfer some fluid from the wastewater bus. And we'll also be preparing some items in one of the express racks, specifically something called DECLIC, or the device for the study of critical liquids and crystallization. So he'll be relocating that from one express rack to another. Meanwhile, Anton Shkaplerov, the commander of that Soyuz TMA-22 vehicle, will be involved in those Sokol launch and entry suit checks, and also doing some other preparation work for their upcoming return to Earth, again that coming up on April 27th. Aside from getting those suits ready, he'll be working in the Soyuz vehicle, hooking up a cooler and dryer, also doing some fan cleanings in the Poisk module. And then while he's doing all of those, Anatoly Ivanishin, the third member of that Soyuz crew that'll be returning to Earth, will be doing some fan screen cleanings of his own in the Rassvet module, and also will be laying out the Sokol entry suits and all of the astronaut gloves for drying and cooling, and then eventually stowing those away once that's all completed. Our third Russian cosmonaut, Oleg Kononenko, who will become the commander of the International Space Station following the departure of current Expedition 30 Commander Burbank, is doing some pretty routine work over on the Russian segment, transferring some waste fluids and urine over to the currently docked Progress 46 spacecraft, which will be undocking a little bit later this week, and then eventually burning up in the atmosphere upon re-entry. He'll also be involved in a Russian experiment a little bit later today known as Uragan. We'll be doing some Earth observations and taking photography. And all of this is done in the hopes of better using the International Space Station as an outpost for both monitoring and predicting any potential hazards and catastrophes down here on Earth, both man-made and natural. And then moving on, Andrei Kuipers is very busy today, working alongside Don Pettit, doing some onboard training with for the upcoming SpaceX launch.
He'll be working alongside Pettit, rehearsing some rendezvous and grapple with the Candidate-2 arm, working out some procedures while they're at the Cupola Robotics workstation. That Dragon spacecraft currently scheduled to launch at the end of April, and then aiming for a rendezvous with the International Space Station on May 3rd, will be berthed to the Earth-facing port of the Harmony module, and that will be the first commercial resupply cargo vehicle in order to bring resupplies back up to the International Space Station. Again, currently targeted to dock on May 3rd, so Kuipers will be doing quite a bit of training for that today, making sure he's familiarized with all of the necessary robotic work, and he'll be working alongside NASA astronaut Don Pettit. Aside from that SpaceX training, Don Pettit and Kuipers will also be involved in the Space Sound experiment, which is a Japanese experiment which uses a metallic bowl-like object and a stick, generating kind of a constant buzzing noise that's then recorded with 3D microphones, and then whichever crew member is non-actively making the sound, a Japanese investigation into how sound is traveling and received while on board the International Space Station. And aside from that, Pettit will also be setting up the super-sensitive HD TV camera inside of the cupola to capture some of that more fantastic aurora views that we get during all of the nighttime passes for the International Space Station. NASA's oldest space shuttle, the Discovery, is poised and ready to make its final flight. It is flying from its home at the Kennedy Space Center to its final resting place, the Smithsonian Institute in Washington. But it won't be a solo mission. The shuttle is piggybacking atop a jumbo jet for the trip. Discovery is the first of the 3 retired space shuttles to head to a museum. CNN's John Zarella joins us now from Kennedy Space Center. And John, what a way to go. Yeah, you know, Manita, not under its own power any longer. It needs the assist of the 747, and that will happen in about 30 to 40 minutes from now. The plan is for Discovery to taxi down the runway here, stop here at the midpoint of the runway where we are. There are hundreds of NASA employees here to say their farewells. Many of them, of course, worked on the Space Shuttle program over the 30-year history of the program. Then it will taxi down to the end of the runway at my left and take off about, in literally about 35 to 40 minutes from now is the latest we've heard. It will fly up over pad 39A, where it lifted off from so many times in its glorious history. 39 flights in all as well for Discovery, and it was the shuttle that flew both of NASA's return to flight missions after the accidents of Columbia and Challenger. 148 million miles plus flown over those 39 flights, and once it gets airborne, it's going to fly down the beach around Cocoa Beach, back up over the Kennedy Space Center, then up to Washington, D.C. It'll fly over several landmarks there, and then arrive at Dulles Airport about 3 hours after takeoff here, and a big ceremony planned up there. And then it will, of course, go into its permanent home at the Smithsonian. Juanita? All right, John, thank you very much for that, John Zarella there at Kennedy Space Center. And one word that's being described for this event is bittersweet. You are watching World One. I'm Christy Lustad in Hong Kong. You're watching Newsstream, and these are your world headlines. Anders Breivik, Space Shuttle Discovery, is in the air right now over the eastern United States. NASA's oldest remaining orbiter clocked more than 238 million kilometers in its career, but it's now hitching a ride to its new home. You can see the shuttle here. It's mounted on a modified Boeing 747. And Discovery's final flight, it takes it from the Kennedy Space Center down there in Florida to the Smithsonian in Washington, D.C. It's expected to arrive at the airport there in about 2 hours' time. Now, Discovery made one final pass around Kennedy Space Center before leaving for good. John Zarella, he's been there all morning. He joins us now live. And John, the site, it's incredible. The space shuttle mounted on top of a 747. Can you tell us more about what you saw and its final flight? Good morning.
Yeah, you know, it's amazing, and I guess incredible is certainly a good word to use, Christy. It's one of those things, you know, once in a lifetime moment. About an hour and a half ago, as Discovery lifted off here from Kennedy Space Center, heading to Washington to Dulles. Before it actually left the area, it flew down the beach, then back up over Launch Pad 39A, which it had, of course, taken off from so many times in its history, flying 39 missions, more than any other space shuttle. Then it made one more pass over the crowd here. Many NASA employees gathered to watch Discovery lift off and headed straight north under a cloudless blue sky. Just spectacular. Of course, the 6 astronauts who 14 months ago flew Discovery on its very last flight were here to watch it take off as well. And I'm joined by Alvin Drew, one of those 6 astronauts. And that had to be, some ways, pretty tough to watch as it just headed north. Had very mixed emotions watching it, John, to be honest with you. It was, on one aspect, it seemed like, you know, a fallen hero being carried off on a funeral barge. On the other part, it was good to see Discovery back in the sky again. Those shuttles belong in the sky, in the air. And to see Discovery make that final departure with air beneath its wings was at least somewhat satisfying. Now, you know, we move into the future now. This is certainly the exclamation point on the end of the shuttle program when you see this. In the future, do you foresee, and you're working in the office that's talking about sending people to Mars and to asteroids, do you see those things being accomplished with international cooperation as perhaps the only way to do it? I don't see us going back into space ever again without international partnerships. The programs that we're undertaking are very complex, they're very expensive, they're more resources than any one single nation, even superpower, can manage. And so, like, our current international space station, I think, is the template for how we're going to go into space everywhere in the future. All the programs, all the things I'm looking at, going out to asteroids, to the space beyond the moon, to even the trips out to Mars, virtually all of them involve plans to cooperate with other space agencies out there around the planet. Al, thanks so much. I know this, again, pretty, you know, we use that word bittersweet, maybe overused sometimes, but, you know, you certainly can't overuse the word as when it comes, Christy, to the final flight of Discovery. And real quickly, Enterprise will, which is in the Smithsonian, is going to actually go up to New York next week. They'll put it up there. It's going to end up in the Intrepid Air and Space Museum. Endeavour goes out to California in the fall, and Atlantis will actually stay here and be retired here at the Kennedy Space Center Visitor Complex. Christy? Yeah, good excuse to book a trip there to Washington, D.C. John Zarella, thank you. Now, our own Mari Ramos, she has been to the Kennedy Space Center there in Florida to watch a shuttle take to the orbit. But what are her thoughts right now about this final flight to the Smithsonian? Now, Mari, she joins us now. Mari, what you thinking right now? You know what? It really is bittersweet when you see this. I mean, it's such an amazing spacecraft. You know, I've been a fan of the space shuttle for a long time, ever since I was a little kid. And I did have, Christy, I did see Space Shuttle Discovery take off. That's what I was thinking about. And it was a very emotional moment for everyone there. And of course, you know, if you've never seen a space shuttle launch, it was incredible. I want to go ahead and share those pictures with you right now. Take a look. 3, 2, 1. 0. Booster ignition and liftoff of Discovery, blazing a trail. This was back on April 5th, 2010. I was there with my entire family. It was incredible. It was a night time launch. It was actually at, just after 6:20 in the morning, so it was still dark outside. And we were about 4 miles away from, maybe 6 miles away from where Launch Pad A, and you could feel, first you see the lights, and then all of a sudden you start to hear some of the noise, and you begin to feel the rumbling of the Earth right at your feet as the space shuttle starts to take off. It was really quite amazing, and that was also Discovery's, that was the last nighttime launch that they had for the space shuttles, any of the space shuttles, and it was Discovery's longest mission. But that was then, and this is now, and I want to share some of the pictures that are coming in from iReport. This is by one of our producers, Kim Segal, who is there at the Kennedy Space Center with John. She took these amazing pictures, bye-bye, after takeoff there. One other cool thing I want to tell you, they have been watching the weather very closely, but it does not appear that it will be getting in the way, so to speak. We've had some strong storms developing here across the southeastern United States. All of these will be continuing to trail toward the east, but Washington, D.C. still looking good. I think we might begin to see a little bit more in the way of cloud cover. Now, what we're expecting to happen is, like you said, maybe in about an hour and a half to 2 hours, as
the shuttle gets closer to the Washington, D.C. area, what they're going to do is they're going to do a low-altitude flyby. So basically, people on the ground will be able to look up and spot the shuttle. And that's actually what the hashtag on Twitter that you should be using if you are there, of course, or if you want to see what's going on. It's hashtag spot the shuttle. And this is a map, a Google map from NASA. And these dots that you see here is what they are saying are the best locations to actually be able to spot the shuttle as it flies at about 1,500 feet, which is pretty incredible. It's going to be flying near the National Mall and near the river. It's going to go by the Smithsonian. So they're saying take your pictures. It's a moment in history for the space program, and they want to share with the world. So spot the shuttle. I'll be tweeting about it, of course, throughout the day, and there's lots of coverage happening here on CNN. Christy, back to you. All right, Maya Ramos, thank you very much indeed. And now, over the last few days, we have seen pictures of the parades and pageantry as North Korea celebrated the 100th birthday of founder Kim Il-sung. But we have a new picture that might put into perspective just how remarkable the celebrations were. Now, this is a satellite photo of Pyongyang. It was taken by Digital Globe. And just here, you could see the military vehicles on parade, but it's the part in red that's amazing because that is not a sign. Now, that is a mass of people holding up a message. Let me show you another angle of the same image. As you can see, it's clear that they were aiming for maximum impact. Discovery, das ist zu seinem letzten Flug aufgebrochen. Huckepack auf einer Boeing 747 startete sie vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in den US-Bundesstaat Virginia. Auf dem Weg dorthin wird die Discovery eine Ehrenrunde über Washington drehen. Sie wird in Zukunft im Udvar-Hazy Center ausgestellt, einer Dependance des renommierten Smithsonian Museums. Die Discovery ist die älteste und meistgereiste Raumfähre. 1984 machte sie ihren Jungfernflug ins All und war seitdem zusammengezählt ein ganzes Jahr im All. Ja, und ich bin verbunden am Telefon mit Volker Schmidt vom Deutschen Zentrum, da sind wir auch in der richtigen Kamera, vom Deutschen Zentrum von der Luft- und Raumfahrt. Guten Tag, Herr Schmidt. Guten Tag. Herr Schmidt, mit welchen Emotionen wird dieser Abschiedsflug denn jetzt von Experten wie Ihnen begleitet? Ja, es ist schon sicherlich ein wenig Emotion schwingt da mit. Ich kann mich erinnern, ich habe 81 damals den Jungfernflug des ersten Shuttles als Berufsschüler miterlebt und natürlich jetzt über die Aufbauphase der Internationalen Raumstation die Shuttleflüge immer natürlich beobachtet und ja, es ist schon eine Ära, die da zu Ende geht. Und das ist mit dem Space Shuttle hat man damals in den 70er Jahren also auch Neuland betreten mit einer Wiederverwendbarkeit. Die ist heute natürlich so nicht mehr en vogue, sage ich mal. Man geht jetzt eher eventuell zurück zu den Kapselsystemen. Aber der Shuttle hat natürlich eine beeindruckende Historie hinter sich. Und Sie können die, Herr Schmidt, entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche an der Stelle, wahrscheinlich dann in Zukunft im Museum bewundern. Wir sind an dieser Stelle leider mit unserer Zeit zu Ende. Ganz herzlichen Dank trotzdem für Ihre Eindrücke, Herr Schmidt. Gerne, gerne. Die US-Raumfähre Discovery ist heute ein letztes Mal gestartet. Ziel war aber nicht das Weltall, sondern der US-Bundesstaat Virginia. Dort soll der ausgediente Shuttle künftig im Museum ausgestellt werden. Huckepack auf einer umgerüsteten Boeing 747 hob die Raumfähre in Cape Canaveral ab. Die Discovery ist die älteste und am häufigsten eingesetzte Raumfähre der Shuttle-Flotte. Im vergangenen Jahr hatte die NASA die Space Shuttle-Ära beendet. Alle ausrangierten Raumfähren kommen nun ins Museum. In North Korea, as Pyongyang says that a deal to avoid tests is now over. After North Korea tested this long-range rocket last week, the UN Security Council issued a firm rebuke. In response, North Korea also said that nuclear inspectors would not be allowed in. And let's get more from Seoul, where the BBC's Lucy Williamson is at the moment. Lucy, tensions are increasing now.
That's right. This is a predictable bit of he said, she said. North Korea, speaking via its state news agency today, furious at the UN Security Council's reaction to its rocket launch, furious too at the US response. The US says that North Korea broke its agreement by setting off this launch. North Korea says no, it didn't. It's a completely separate issue. The US broke its agreement by breaking the agreement, and so now the agreement is definitely broken. Where this leaves us, though, is that North Korea has now said it considers itself free to take what it calls necessary retaliatory measures. It didn't spell out what those were, but said that the US would be to blame for anything that it carried out. And certainly the rumor mill here in South Korea says that they may be preparing for a third nuclear test. Lucy, I'm interested also in the opinion in South Korea, where you are. There was much calm when the long-range missile test was being mooted. It was seen as a celebration of the former leader's anniversary. But now the South Koreans must be worried. I don't think it was seen as a peaceful celebration by South Koreans. I think it was seen definitely by the North as that. But I think here in the South there's a lot of scepticism about actually what was behind that launch. But you're right in terms of they were very calm in South Korea, and partly I think that's because they've just seen it before. North Korea has set off these launches in the past. It's conducted nuclear tests in the past. There is concern here about a third nuclear test, particularly because it may well turn out, if it happens, to be a new kind of nuclear test, perhaps a uranium-based nuclear test. It has to be said that nothing is really known at this stage. This is just rumor mills coming out of the South Korean intelligence agency. It's not actually confirmed at all, and certainly North Korea hasn't confirmed it. So at the moment, it is really a case of North Korea threatening that it is now free to take whatever action it considers necessary, and the rest of the world left to guess. Lucy, thanks very much. Lucy Williamson there, covering events for us from Seoul. Physik ist großartig. Sie erklärt uns, wie die Welt funktioniert. Kein Rätsel ist zu kompliziert. Planetenbahnen berechnen? Kein Problem. Man versteht, wie die Sterne den Raum krümmen und woher sie ihre Energie bekommen. Man weiß, welche Eigenschaften die Materie hat, was möglich ist und was nie und nimmer funktionieren kann. Atome, Quarks, Gluonen, Wahnsinn, wie die Physiker mit den Naturgesetzen jonglieren können. Nur wenn es darum geht, zu verstehen, was in unserem Universum wirklich vor sich geht, dann sieht es plötzlich ganz düster aus. Die Physiker wissen nicht, warum unser Kosmos immer schneller auseinanderfliegt. Die entscheidende Kraft im Universum ist völlig unbekannt. Und sie haben keine Ahnung, woraus der größte Teil unserer Welt eigentlich besteht. Anstatt Antworten gibt es immer nur neue Fragen. Was bedeutet das? Ist da etwas fundamental falsch? Hat sich die Physik vielleicht komplett in einer Sackgasse verirrt? Oder steht sie sogar vor dem Kollaps? Oder braucht es einfach einen Einstein 2.0, der alles, woran wir bisher geglaubt haben, vom Tisch fegt und mit einer genialen neuen Theorie unser Bild vom Kosmos wieder ins Lot bringt? Diesen Fragen gehen wir heute in unserem Nano-Spezial nach. Denn vielleicht sind wir Menschen ja auch an der Grenze dessen angekommen, was wir überhaupt kapieren können. Etwa bei der merkwürdigsten Entdeckung, die die Astronomen jemals gemacht haben. Dazu muss ich hoch hinauf, einen Hauch näher ran ans Universum. Der Wendelstein auf 1800 Meter am Rande der Alpen. Gefühlte minus 20 Grad Celsius. Die Kosmologen knobeln hier am größten Rätsel, das ihnen je gestellt wurde. Und weil sie bisher völlig im Dunkeln tappen, haben sie es auch so genannt. Dunkle Energie. Eine Kraft, die unser Universum explodieren lässt, es immer schneller auseinandertreibt. Der Held der Kosmologie war bisher die Gravitation, die gegenseitige Anziehung der Sterne. Sie sollte die Ausdehnung seit dem Urknall allmählich bremsen und irgendwann alles wieder in sich zusammenfallen lassen. Doch nichts da. Es gibt einen Gegner, der noch mehr drauf hat, eine dunkle Energie. Was geht da vor sich? Was soll das für ein ominöser Sprengstoff sein, der unsere Welt antreibt? Professor Ralf Bender ist eingefleischter Naturwissenschaftler,
ist keiner, der sich von ungewöhnlichen Beobachtungen leicht ins Boxhorn jagen lässt. Bei der dunklen Energie weiß auch er nicht weiter. Normalerweise würde man erwarten, Schwerkraft bremst alles ab. Genau. Beschleunigung müsste langsamer werden. Das ist eigentlich das Standardmodell gewesen. Ja. Jetzt stellen wir fest, durch Supernovae, durch andere Messungen, es geht immer schneller auseinander. Das heißt, es gibt sowas wie Antigravitation oder eine kosmologische Konstante oder ein Teilchenfeld, aber keiner weiß eigentlich, was es ist. Und Ja, das aber ist wie soll man das Ding kapieren? Also verzweifelt man da nicht als Astronom, dass man sagt, Mensch, da tritt was auf, wofür ich überhaupt keine Intuition habe? Niels Bohr hat gesagt, morgen wird ein wunderbarer Tag sein, weil heute habe ich nichts verstanden. Sportliche Einstellung. Aber es scheint, als könnten da viele wunderbare Tage auf die Physiker zukommen. Denn das Rätsel ist so groß, dass es fraglich ist, ob die Forscher jemals ein stimmiges Gesamtbild der Welt finden werden. Ein Bild, in das zum einen die Kosmologie mit ihren gigantischen Größenordnungen passt und zum anderen die Quantentheorie, die das Allerkleinste beschreibt. Sie sagen, dunkle Energie können wir noch rauskriegen. Ich würde hoffen, dass wir es rauskriegen, weil das ist wahrscheinlich der Schlüssel auf dem Weg zum Verständnis zwischen der Zusammenführung von Gravitation und Quantenmechanik. Da spielt dunkle Energie sicherlich auch eine ganz wichtige Rolle. Und das ist ja ein Problem, was uns schon seit 70, 80 Jahren eigentlich beschäftigt. Wie kann man diese beiden Grundsäulen der Physik in eine vereinheitliche Theorie zusammenführen? Die Frage, die dahinter steckt: Woher bekommt die dunkle Energie ihre Kraft? Die Quantenphysiker sagen, aus dem Nichts. Denn das Nichts sei nicht wirklich nichts, sondern Vakuumenergie. Teilchen würden einfach so entstehen und wieder verschwinden, und das treibt sozusagen. Nur berechnen darf man das nicht. Denn bei all dem Nichts im Kosmos müsste die dunkle Energie 120 Größenordnungen stärker sein. Das Rätsel ist jetzt eigentlich, wie bringt man von diesen 120 Zehnerpotenzen zu viel das runter auf eine relativ kleine Zahl, die aber nicht null ist. Das ist das große Rätsel. Das klingt, als wollten Sie einen gigantischen Fehler einfach verschwinden lassen. Es ist kein Fehler. Es ist, glaube ich, die Natur sagt uns da was, wir verstehen es nicht. Aber wir verstehen zumindest, dass die Natur sich jetzt, auch am neuen Observatorium auf dem Wendelstein, an den Ablauf hält, den wir kennen. Es wird dunkel. Vielleicht ja kein schlechtes Zeichen, wenn man nach dem Wesen der dunklen Energie sucht. Und die Astronomen fahren hier oben alles auf, was sie zu bieten haben. Das nagelneue 2 Meter Spiegelteleskop kann es mit den besten Beobachtungsinstrumenten der Welt aufnehmen. Das ist der große Wagen, da ungefähr ist auch M101. Professor Bender will mir hier zeigen, wie das Rätsel der dunklen Energie aufgetaucht ist. Bei der Beobachtung von Supernovae, also dem Sterben von Sternen, war den Astronomen Merkwürdiges aufgefallen. Supernovae sind keine Kleinigkeit. Wenn schwere Sterne ihren Brennstoff aufgebraucht haben, blähen sie sich auf und stoßen gigantische Mengen an Material aus. Sie geben noch einmal alles, bevor sie endgültig in sich zusammenfallen. Und dieser Todeskampf ist verrückterweise immer gleich hell. Daher sind Supernovae hervorragend geeignet, um den Kosmos zu vermessen. Als man die Supernovae am Rande des Universums untersuchte, kam die Überraschung. Je weiter die Astronomen schauen, umso schneller entfernen sich die Sterne von uns. Und insofern sind, glaube ich, die meisten Astronomen überzeugt, dass es diese beschleunigte Expansion tatsächlich gibt. Nur keiner weiß, was sie bedeutet. Nur keiner weiß, was sie bedeutet. Aber die einfachste Erklärung wäre die berühmte kosmologische Konstante, über die Einstein schon nachgedacht hat. Aber er war unglücklich. Aber er war unglücklich darüber, und aus dem Grund, weil sie einfach keine Motivation hat und weil es wäre eine weitere Naturkonstante, die wir eigentlich nicht brauchen. Nicht nur das. Nach dieser Theorie wird es auch düster am Nachthimmel. Denn die Sterne, die bereits ganz weit weg sind, bewegen sich sogar schneller als das Licht. Das heißt, was wir sehen können, wird immer weniger. Es spukt im Universum. Vom Urknall zum Durchknall.
So heißt das Buch, das unser Gast geschrieben hat. Herr Dr. Alexander Unziker ist unabhängiger Physiker und er glaubt, dass sich die Kollegen mit der Idee der dunklen Energie ziemlich verrannt haben. Hallo, Herr Unziker. Hallo, schön, dass Sie da sind. So, begründen Sie mir das doch mal. Warum glauben Sie nicht, dass es sowas wie dunkle Energie gibt? Also es ist zunächst mal eine Heidenarbeit, das zu analysieren, diese entfernten Supernova-Explosionen. Man muss Farbfilter korrigieren, man muss die Helligkeiten korrigieren und man macht das innerhalb unseres jetzigen Modells. Ja? Daraus zu folgern jetzt, es ist eine beschleunigte Expansion da, ist ein bisschen, vielleicht sogar ein bisschen voreilig. Aber es gab doch immerhin den Nobelpreis dafür im letzten Jahr. Können die irren? Ganz zu Recht, weil es ist ja richtig, dass hier was entdeckt wurde, was Bedeutendes sogar entdeckt wurde, was eine Anomalie ist. Aber es ist so eine Art gefährliche Kreditaufnahme jetzt zu sagen, 73% des Universums sind plötzlich unsichtbar. Das ist eine methodische Niederlage eigentlich, wenn ich sehr viel Unbekanntes postulieren muss, um wieder die Sachen auf die Reihe zu kriegen. Sind wir mit der dunklen Energie jetzt in der Sackgasse gelandet oder stehen wir kurz vor dem Durchbruch zu was ganz Tollem Neuen? Wir müssen vorsichtig sein, wenn wir glauben, wir haben das endgültige Modell schon gefunden, weil es ist auch ein bisschen naiv, wie weit man unser Wissen zurückextrapoliert. Unser Sonnensystem, und nur dort sind eigentlich unsere Gravitationstheorien vernünftig getestet, das hat eine Größe von ja, vielleicht 1 Milliarde Kilometer oder so. Ja. Eine Galaxie ist milliardenfach größer, das ganze Universum ist noch mal millionenfach größer und wir gehen automatisch davon aus, dass unsere Gesetze dort identisch gelten. Das ist sehr naiv. Und deswegen könnte es durchaus sein, dass wir uns verlaufen haben mit dieser Interpretation. Man kann sich ja verlaufen, man kann den Weg wieder zurückgehen und dann den richtigen Weg einschlagen. Und dann muss man das ganze Gebäude umstoßen, dann muss was Neues kommen. Wissenschaft geht nicht über den Status quo. Es geht über Revolution. Und ab und zu müssen wissenschaftliche Revolutionen auch stattfinden. Aber jetzt tun Sie natürlich so und sagen, in der Wissenschaftsgeschichte, bisher hat es ja immer geklappt, wir haben alle Rätsel geknackt, also gucken wir doch nach vorne und vermuten, dass wir auch dieses Rätsel, das uns der Kosmos da stellt, auch knacken können. Warum sind Sie so optimistisch? Muss doch gar nicht so kommen. Ja, es gibt natürlich Leute, die zweifeln ein bisschen an dieser Vorstellung, Naturgesetze sollen einfach sein. Ja? Die freuen sich über die Beobachtungen so wie in einem botanischen Garten und sagen, wunderschön, wie farbig kompliziert die Natur ist. Das kann man machen, aber ich habe eine ganz harte Meinung eigentlich dazu. Ich denke, es ist das Kerngeschäft des theoretischen Physikers zu verstehen. Kompliziertes zu vereinfachen und die grundlegenden Mechanismen zu finden. Ja, und ist die Natur tatsächlich so einfach gestrickt, dass wir das auch alles in so eine simple Sprache füllen können? Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich sage nur, als Wissenschaftler arbeitet man meistens daran, Dinge zu verstehen. Warum war Newton der herausragendste Forscher vielleicht der Geschichte? Weil er die Astronomie vereinfacht hat. Ja? Er hat alles mit einer Gravitationskonstante erklärt. Momentan haben wir 31 Naturkonstanten, die irgendwie aus dem Himmel fallen. Keiner weiß, wo die herkommen. Physiker sagen, oh, die müssen wir halt akzeptieren. Das ist kein konsistentes Bild, keine konsistente Beschreibung unserer Welt, oder? Also das ist gefährlich. Das ist gefährlich, weil das eigentlich der gegenteilige Weg ist zu den wissenschaftlichen Revolutionen, mit denen man etwas versteht. Wenn ich immer mehr Naturkonstanten erfinden muss, ja, um die Phänomene zu erklären, dann erkläre ich ja nicht mehr, dann beschreibe ich nur mehr. Und im Moment haben wir ganz, ganz viele Naturkonstanten, sowohl in der Astrophysik, in der Teilchenphysik sogar noch mehr, dort ist die Lage noch unübersichtlicher. Und das ist Kennzeichen einer Krise. Wenn ich eine Wucherung von Naturkonstanten habe, die ich nicht mehr erklären kann, dann bedeutet das, ich habe es wahrscheinlich nicht richtig verstanden. Wie viele Konstanten müssen wir kommen, damit Sie sagen, jetzt haben wir verstanden, wie die Welt funktioniert? Also Einstein hat gesagt, er will überhaupt keine unerklärten Konstanten haben. Der sagte, ich glaube, dass die Welt so einfach gebaut ist, dass es keine willkürlichen Zahlen gibt, die einfach vom Himmel fallen, sondern er wollte es verstehen. Haben Sie vielen Dank fürs Gespräch, Herr Unziker. Bitte, gerne, Herr Bauer. So, gucken wir mal, wohin die Reise geht in der Kosmologie. Ja, ich glaube, sie kommt vom rechten Weg ab. Ja, ich hoffe, wir fahren nicht gegen die Wand. Die Geschichte der Physik ist auch eine Geschichte der Irrtümer.
Vehement haben die Wissenschaftler die abstrusesten Ideen verteidigt. Das nimmt ihnen ja auch keiner krumm. Man sollte nur nicht glauben, dass die Damen und Herren sich nicht völlig verirren können. Zum Beispiel bei der Geschichte mit dem Äther. Es ist noch nicht lange her, da waren die Physiker fest davon überzeugt, dass das Licht ein Trägermaterial braucht. Äther hat man das Zeug genannt. Boah, es ist frisch hier. Also, man dachte, der Äther sei der Stoff, auf dem die Lichtwellen reiten. So wie eben ein Schiff das Wasser braucht, um fahren zu können, so glaubte man, dass auch das Licht einen Stoff braucht, der es trägt. Ein Schiff ohne Wasser kommt nicht weit. Und genauso braucht ja auch der Schall die Luft, um übertragen zu werden. Und so dachte man eben auch, dass das Licht sich selbst an irgendetwas festhalten müsse. Und die Forscher haben ein Experiment nach dem anderen gemacht, um den Äther zu finden. Man hat ihn nicht gefunden. Man konnte ihn gar nicht finden, denn Licht braucht kein Trägermaterial. Und es war eine völlig neue, unerwartete Erkenntnis. Und ein bisschen erinnert diese Äthergeschichte an das, was die Physiker heute machen. Sie suchen verzweifelt nach etwas, was es geben muss, ganz bestimmt, nur keiner sieht es. Denn es ist unsichtbar, dunkel, dunkle Materie. Es soll 5-mal mehr dunkle Materie im Universum geben als sichtbare. Die Sterne, der Kosmos, alles, was wir sehen, machen nur den kleinsten Teil unserer Welt aus. Der große Rest, unsichtbar, dunkel, ja mehr noch, völlig unbekannt. Ich bin mir sicher, dass dunkle Materie existiert. Ich bin mir nur nicht sicher, ob wir hier nach dem richtigen Typ suchen. Die Teilchen können ganz einfach den Berg durchlaufen und hier ankommen. Und eine sehr kleine Zahl, zeigt sich in unserem Experiment. Es ist ein bisschen so wie im Mittelalter segeln neue Kontinente. Wenn man nicht da war, weiß man nicht, was einen erwartet. 3 Männer, 3 Experimente, 3 Ergebnisse. Und alle widersprechen sich. Was ist hier los an diesem mysteriösen Ort? 1500 Meter tief im Gran Sasso-Bergmassiv östlich von Rom haben sich die Wissenschaftler vergraben, um ungestört nach dunkler Materie zu suchen. Denn der merkwürdige Stoff soll tückische Eigenschaften haben. Auf der Erde tritt er nicht in Erscheinung, im Kosmos aber soll er mit seiner Anziehungskraft ganze Galaxien zusammenhalten. Wie kam man auf die Idee? Man hat festgestellt, dass sich die äußeren Sterne in Spiralgalaxien viel zu schnell bewegen. So schnell, dass sie eigentlich wegfliegen müssten. Doch weil sie das nicht tun, schließen die Forscher, dass jede Menge unsichtbarer Masse versteckt sein muss, die Gravitation ausübt. Wie von Hexenhand zieht die dunkle Materie die Sterne an, die Galaxie hält zusammen. Was für eine Aufregung, als Carlo Bucci und das Team des CREST-Experiments vor kurzem 67 mögliche Teilchen der dunklen Materie nachgewiesen hat. Doch was heißt nachgewiesen? Es wurde nicht gefeiert, es wurde nicht gejubelt, es gab keinen Nobelpreis, denn nicht einmal die Wissenschaftler selbst sind von ihrem Fund überzeugt. Da diese Entdeckung so wichtig ist, müssen wir vorsichtig sein. Bevor wir behaupten, wir hätten etwas gefunden, müssen wir es beweisen und nochmal beweisen und nochmal beweisen. Und erst wenn wir absolut sicher sind, werden wir sagen, dass wir vielleicht Teilchen der dunklen Materie gesehen haben. Die 3 Experimente, mit denen im Gran Sasso nach dunkler Materie gesucht wird, funktionieren alle ähnlich. Sie verwenden lediglich unterschiedliche Materialien. Bei CREST setzen die Forscher 18 hochreine Saphirkristalle ein, die sie auf allertiefste Temperaturen knapp über dem absoluten Nullpunkt kühlen. Werden die Kristalle von einem Teilchen getroffen, reagieren sie mit Licht und Wärme. So wie hier in der Demonstration mit UV-Licht. Und das kann man messen. Der Detektor lässt sich mit einem Billardspiel vergleichen, bei dem permanent gestört wird. Die Atomkerne des Kristalls werden ständig von irgendwelchen Teilchen der kosmischen Hintergrundstrahlung getroffen. Sie erwärmen sich und geben schwache Lichtblitze ab. Doch dafür interessieren sich die Forscher gar nicht. Das ist störendes Rauschen.
Sie suchen in dem Gewusel nach einzelnen Ereignissen, bei denen ein Atomkern von dunkler Materie getroffen wird. Doch keiner weiß, wie stark oder wie häufig der geheimnisvolle Mitspieler tatsächlich trifft oder wie schwer seine Teilchenkugeln sind, wenn es sie überhaupt gibt. Obwohl die Forscher sich unter 1500 Meter Fels versteckt haben, das Störfeuer aus dem All ist enorm. Zig Millionen Treffer landen in den Detektoren jedes Jahr. Ein paar Dutzend Signale könnten von etwas ganz anderem, völlig Unbekanntem kommen. Eine Nadel im Heuhaufen zu finden, ist nichts dagegen. Da sind die Kollegen des italienischen Dama-Experiments schon mutiger. Sie behaupten schon seit Jahren, dunkle Materie nachweisen zu können. Täglich würden 200 Teilchen in ihren riesigen Salzkristall einschlagen. Im Juni etwas mehr, im Dezember etwas weniger. Die Signale schwankten im Jahresrhythmus. Interpretation der Forscher: Die Erde pflüge auf ihrer Bahn um die Sonne durch Wolken aus dunkler Materie. Das gibt mal mehr, mal weniger Treffer. Die Physiker der anderen Experimente bleiben skeptisch. Solange nicht alle Daten veröffentlicht würden, glaube man da mal gar nichts. Sind Sie sicher, dass Sie tatsächlich Teilchen der dunklen Materie sehen? Die Kollegen bei den anderen Experimenten sagen, sie würden lediglich Hintergrund messen. Ja, denn seit dem Beginn unserer Messungen haben wir jede Form von Hintergrundsignalen ausgeschlossen. Jeden möglichen systematischen Fehler. Jede Art von Fehlreaktion. Nun, keiner ist perfekt. Wir untersuchen die Daten sehr genau und checken immer wieder gegen. Und wir können feststellen, dass die systematischen Fehler minimal sein müssen. Sie betragen nur ein paar Prozent vielleicht. Das Signal, das wir sehen, lässt sich nur mit dunkler Materie erklären. Sie sind sich also sicher? Wem soll man nur glauben hier unten? Alle widersprechen sich. Professor Lindner sagt, man könne nur ihm glauben. Denn er habe mit seinem Detektor Xenon 100 die weltbeste Untergrenze für die Masse der Teilchen der dunklen Materie gemessen. Ihm ginge nichts durch die Lappen. Was er mit seiner Maschine nicht sieht, könne es nicht geben. Und bisher sieht er nichts. Ein Grund, enttäuscht zu sein? Nicht wirklich. Denn nichts zu sehen sei für die Physiker ein viel schlagkräftigeres Argument als etwas zu sehen. Er habe einen methodischen Vorteil. Am Ende des Tages gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man sieht etwas oder man sieht nichts. Wenn man etwas sieht, muss man demonstrieren, dass alle anderen Möglichkeiten, die jetzt Ereignis erzeugen könnten, auszuschließen sind. Und wenn man nichts sieht, ist man eigentlich fast in einer besseren Situation, weil man dann auch weder Signal noch Background sieht. Und das ist genau derzeit die Situation bei Xenon. Weil wir nichts sehen, was heraussticht, können wir sicher sein, dass wir keinen Untergrund haben, der böse ist, aber wir können auch ein Signal ausschließen. Ist das ein Grund aufzugeben? Nein, hier unten wird weitergesucht. Man müsse nur noch viel genauer hinschauen, heißt es. Unser nächster Gast hat vollstes Verständnis dafür, dass die Physiker die dunkle Materie erfunden haben, aber er findet, dass das unsichtbare Zeug die Theorien der Kosmologie in tiefe Widersprüche verstrickt. Herr Professor Pavel Kroupa von der Universität in Bonn. Hallo, Herr Kroupa, schön, dass Sie da sind. Was passt Ihnen denn nicht an der Theorie mit der dunklen Materie? Also das Konzept der dunklen Materie irritiert mich nicht so sehr, aber die berechneten Strukturen passen nicht. Zum Beispiel unsere Milchstraße hat Satellitengalaxien und die Anordnung dieser Satellitengalaxien passt überhaupt nicht zu den Vorhersagen dieser Theorie. Das heißt, dunkle Materie gibt es einfach nicht, sagen Sie? Die Konsequenz davon kann nur sein, dass es die dunkle Materie nicht gibt. Aber es gibt doch so viele andere Beobachtungen, die da passen. Also Gravitationslinseneffekte, sieht man, wie das Licht von Sternen umgebogen wird und man sieht aber keine Masse dazwischen. Das heißt, man sagt, da ist dunkle Materie. Was sagen Sie dazu? Ja. Also wenn man die dunkle Materie abschafft, dann muss man eine neue Theorie der Gravitation erfinden. Und in dieser neuen Theorie der Gravitation kann man diese Linseneffekte auch erklären. Das heißt, Sie kennen eine bessere Theorie als das, was der Einstein erfunden hat? Besser kann man da nicht sagen. Es ist eine komplexere Theorie. Bloß wenn wir keine dunkle Materie haben,
dann bleibt uns keine Alternative. Dann müssen wir zu dieser komplexeren Theorie wechseln, ob es uns passt oder nicht. Das heißt, dieses schöne, einfache, relativ einfache Bild, was uns der Einstein geliefert hat, das würden Sie eintauschen gegen ein viel komplexeres Bild. Das ist doch klar, dass sich da Widerspruch bildet. Ja, das ist wahrscheinlich eines der Hauptgründe, warum es großen Widerstand gibt gegen die Suche oder der Erforschung der Alternative. Denn die Alternative ist komplexer. Herr Kropper, das wird mir alles viel zu kompliziert. Wir können letztendlich auch diesen wissenschaftlichen Streit ja hier gar nicht lösen. Aber mich interessiert natürlich, wie nehmen eigentlich die Kollegen ihre neuen Ideen auf? Zu Konferenzen, wo es um die Eigenschaften von Galaxien geht, also um die Eigenschaft von Gravitation, also Existenz von dunkler Materie, dem Standardmodell der heutigen Kosmologie, die Eigenschaft von Galaxien in diesem Modell, da wurde ich noch nicht ein einziges Mal eingeladen. Das heißt, die Kollegen machen lieber die Augen zu? Das kann durchaus vorkommen. Es ist schon so, dass meine Arbeiten nicht zitiert werden. Das ist üblich. Es gibt ja ein prominentes Beispiel in der Astronomie. Galileo Galilei, der mundtot gemacht worden war. Sehen Sie da schon gewisse Parallelen? Ja, bisher kann ich da noch nicht die Parallele sehen. Ich glaube, man kann ja nicht sagen, dass unser einer auf dieser Stufe wäre. Ja. Galileo Galilei hat ja damals wirklich das etablierte Weltbild massiv in Frage gestellt durch seine erstmaligen Beobachtungen durch das Teleskop. Und das hat mit Religion zu tun. Und das war eine sehr gefährliche Situation, denn die Religion war damals natürlich sehr viel prominenter, wichtiger für den gesellschaftlichen Zusammenhalt als heute. Aber es klingt ja ein bisschen so, als sei die Geschichte mit der dunklen Materie eben auch eine Art Religion schon geworden. In gewisser Hinsicht gibt es Argumente in diese Richtung. Ja, also es geht um Glauben. Glaube ich, ob die dunkle Materie existiert oder nicht. Wenn ich völlig davon überzeugt bin, dass es die dunkle Materie gibt, wenn ich völlig davon überzeugt bin, dass die Einsteinsche allgemeine Relativitätstheorie absolute Gültigkeit hat, überall, dann muss ich zwingendermaßen überzeugt sein, dass es die dunkle Materie gibt. Da habe ich praktisch keine Alternative. Und dann wird es zu einem Glauben fragen. Und wenn ein Wissenschaftler daherkommt und sagt, das kann so nicht sein, dann kann es natürlich zu Konflikten kommen, die außerhalb der wissenschaftlichen Arena auftreten. Erwarten Sie da eine richtig heftige Erschütterung in der Kosmologie, wo wir dann mit einem ganz neuen Weltbild aufwarten können? Das erwarte ich. Ja. Ich bin ziemlich davon überzeugt, ich kann mich natürlich irren, aber ich bin doch davon überzeugt, dass wir in einer Ära der Physik leben, wie sie vergleichbar war vor mehr als 100 Jahren, wo man ja die klassische Physik sehr gut ergründet gesehen hat, es aber gewisse Aspekte gab, die einfach nicht ins Bild passten, wie die Existenz von Spektrallinien, hat überhaupt nicht in die klassische Physik gepasst. Bis natürlich unser Weltbild radikal geändert wurde durch die Arbeiten von Einstein, maßgeblich Einstein und auch den Quantenmechanikern. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Kropper. Es war mir eine Freude. Bitte schön. Dann gehen wir doch mal in die Dunkelheit des Raumes. Vielleicht finden wir das. Ja. Nicht, dass wir kein Verständnis hätten für das Beharrungsvermögen der Wissenschaft. Und jede neue Theorie muss ja auch erstmal beweisen, dass sie mehr kann als die alte. Aber man kann Theorien, an die man glaubt, ganz schön biegen. Etwa bei der Berechnung der Planetenbahnen, als man noch dachte, die Erde stünde im Mittelpunkt der Welt. Oh, ist das schön hier. Also, heute ist uns das ja sonnenklar, dass die Planeten um die Sonne kreisen. Aber wenn man an den Nachthimmel guckt, dann machen die Planeten überhaupt keine Kreise oder Ellipsen, sondern der Mars zum Beispiel bewegt sich dann mal vor, wieder zurück und wieder nach vorne. Und das liegt einfach daran, dass die Planeten auf ihren Bahnen um die Sonne sich auch überholen. Und was haben die Wissenschaftler nicht alles getan damals, um diese Beobachtungen mit der Vorstellung einer Erde, die im Zentrum steht, in Einklang zu bringen? Sie haben Epizyklen erfunden. Und danach machen die Planeten auf ihren Bahnen einfach extra Schnörkel.
Ja, und wenn es sein muss, dann machen Sie in dem Schnörkel eben noch einen Schnörkel. Und die Formeln wurden komplizierter und komplizierter. Bis dann irgendwann ein Kopernikus kam und sagte, Jungs, hier ist was falsch. Die Erde dreht sich um die Sonne. So wird ein Schuh draus. Woher soll eine Lösung für die Problemchen der Kosmologie heute kommen? Braucht es einen neuen Einstein, der eine Revolution anzettelt? Oder sind wir mittlerweile eben doch an der Grenze tieferer Erkenntnis angekommen? In einer Sackgasse. Ach, wie gern würde ich eine Zeitreise machen. Obwohl, vielleicht ist ja doch spannender, wenn die Fragen offen bleiben. Good morning, this is Mission Control Houston. Welcome and thank you for joining us for today's edition of ISS Update this Wednesday, April 18. We are coming to you live from inside the International Space Station Flight Control Room, where the team here has been monitoring the systems aboard the station and also supporting the day's activities of the Expedition 30 crew members. Leading the Orbit 2 team here in the Station Flight Control Room today is Flight Director Heather Rarick, shown here in the right-hand side of your screen, and also Josh Matthew, who is serving as Capcom, relaying all ground messages up to the crew. The 6 crew members aboard the station now include NASA astronaut and commander of the complex Dan Burbank, and flight engineers and cosmonauts Anton Shkaplerov and Anatoly Ivanishin, as well as NASA astronaut Don Pettit, cosmonaut Oleg Kononenko, and European Space Agency astronaut Andrei Kuipers. Commander Burbank, Shkaplerov, and Ivanishin arrived at the orbiting complex mid-November last year. They will complete their 158th consecutive day in space today, with just a little more than a week left of their 5.5-month stay aboard the space station. Meanwhile, Pettit, Kononenko, and Kuipers launched to the space station 4 months ago on December 21st, arriving at the station 2 days later and making up the complete crew of Expedition 30 that is now aboard the space station. Today marks 120 days in space for Pettit, Kononenko, and Kuipers. The space station with its crew aboard is now flying at an altitude of about 248 statute miles. The orbiting facility has just made making an east-southeastern track headed toward a night pass across the deserts of Kazakhstan, which is also the landing site of the Soyuz TMA-22 that will be carrying Burbank, Shkaplerov, and Ivanishin back home next week on April 27th. On orbit, the expedition crew members continue to work on a variety of science experiments, perform maintenance to their home away from home, and also prepare for several comings and goings of various spacecraft to and from the International Space Station. Today, Station Commander Dan Burbank continues work he began earlier this morning to remove and replace a hydrogen sensor of the oxygen generator system. He will then take a short break from it to conduct some battery maintenance to the onboard spacesuits that are used in a spacewalk outside the complex. Also, flight engineers Don Pettit and Andrei Kuipers are busy practicing for the capture of the first commercial spacecraft known as Dragon to arrive at the International Space Station. The pair will perform 3 grapple practice sessions today using the station's Canadarm2 during the dry run. SpaceX's Dragon is set to launch from NASA's Kennedy Space Center at the end of the month on April 30th. Meanwhile, Anton Shkaplerov and Oleg Kononenko are prepping the Progress 46 cargo craft for its departure with final closeout activities. The hatches have been closed and the pair are now working on a leak pressure check of the hatches. The cargo craft is set to undock from the space station at 6:04 a.m. Central Time. Tomorrow morning, we'll bring you live coverage of the vehicle's undocking here on NASA television starting at 5:45 a.m. Earlier this morning, Station Commander Dan Burbank spent some time testing the quality of the water on board the station, conducting a total iodine analysis of onboard water samples. He also performed a preventative maintenance inspection of emergency equipment, including the fire extinguishers and breathing apparatus that would be used by crew members in an emergency event aboard the station.
Later, he set up for and began what will be about 3.5 hours of work today to remove and replace that hydrogen sensor of the oxygen generator system. And also, flight engineer Don Pettit is spending some time working with Robonaut, the dexterous humanoid robot that is aboard the International Space Station. He assembled the robot and powered it up for some work with it that will be done during today's update hour. Also, flight engineer Andre Kuipers performed 3 separate rebreathing exercises as part of an ongoing study known as CARD. That experiment studies blood pressure decreases in the human body exposed to microgravity for long periods of time as that of a station resident. Later today, Station Commander Burbank will continue to wrap up his work swapping out the hydrogen sensor of that oxygen generator system, and he'll participate in a regular private psychological conference. Meanwhile, Burbank's Soyuz crewmates, cosmonauts Anton Shkaplerov and Anatoly Ivanishin, will spend some time with preparations for the trio's departure next week. Burbank, Shkaplerov, and Ivanishin, who launched from the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan aboard their Soyuz TMA-22 last November, are wrapping up their final week and days aboard the International Space Station as they will prepare to return back to Earth on April 27. At the day's end, each crew member will have exercised to maintain his physical fitness and help mitigate the negative effects of microgravity on their bodies. The Expedition 30 crew members will do some evening prep work for another busy day in space tomorrow. They will then participate in their final daily planning conference with ground controllers around the world before entering their pre-sleep period. The crew is then scheduled to go to bed at 4:30 p.m. Central Time. This is Mission Control Houston. Davon, dass alle Daten allen zugänglich sind. Und das war auch mit den Messungen von Envisat so, dem wichtigsten Umweltsatelliten. Seit 10 Tagen ist von ihm aber nichts mehr zu hören. Jeder Kontakt ist abgerissen. Dass er sich noch mal meldet, wird immer unwahrscheinlicher. Vielleicht senden wir schon mal einen Nachruf. 800 Kilometer über uns zieht er seine Bahnen durchs All. Ausgerüstet mit einem Arsenal von Messinstrumenten hat uns Envisat jahrelang mit Informationen über die Erde und Atmosphäre versorgt. Doch jetzt sagt das fliegende Umweltlabor keinen Piep mehr. Dabei feierte die ESA erst vor ein paar Wochen mit ihrem Erfolgssatelliten Envisat 10-jähriges Jubiläum. Wir sind alle sehr stolz auf Envisat. Ich glaube, es ist keine Übertreibung zu sagen, dass Envisat der erfolgreichste Umweltbeobachtungssatellit ist, der jemals gebaut ist. Vor 1,5 Wochen reißt der Kontakt dann plötzlich ab. Was genau passiert ist, weiß die ESA noch nicht. Aber die Stromversorgung von Envisat scheint ausgefallen zu sein. Ob sich der Satellit noch in den Notfallmodus geschaltet hat und so wenigstens die Solarsegel hin und wieder richtig zur Sonne positioniert, ist fraglich. Die Batterie ist wahrscheinlich total leer. Schade. Denn der Ausbruch des Ätna aus Envisat-Perspektive ist beeindruckend. Oder Waldbrände in Griechenland. Und die Ausbreitung von mikroskopisch kleinen Algen im Meer. Sogar den Abbruch ganzer Eisberge hier in Grönland hat Envisat über Wochen hinweg verfolgt. Mit dem Totalausfall von Envisat fehlen der ESA aber auch wichtige Daten über die Zusammensetzung der Atmosphäre. Die Luftverschmutzung in Nordamerika und Europa nimmt ab, zeigen die bisherigen Messungen des Satelliten. China pustet aber immer mehr Dreck in die Luft. Außerdem konnte Envisat mit seinem Radar Höhenprofile erstellen, zum Beispiel von Eismassen, und so das Abschmelzen der Gletscher und auch den Anstieg des Meeresspiegels bestätigen. Der nächste Satellit mit vergleichbarer Radarfunktion startet erst Ende 2013 ins All. Bis dahin hat die ESA ein Datenloch. Und was passiert mit Envisat? Auch wenn die ESA Envisat nicht reanimieren sollte, wird er wohl auf seiner Umlaufbahn bleiben und noch hunderte Jahre seine Kreise ziehen, als Weltraumschrott. Sollte er mit anderen Objekten zusammenstoßen und in Einzelteile zerfallen, werden die beim Eintritt in die Erdatmosphäre verglühen. Ja, das könnte ja dann wenigstens noch ein schickes Schauspiel geben. Das Schauspiel bringt diesen Fjord in Norwegen jeden Sommer so zum Leuchten, dass man es vom Weltraum aus sehen kann. Auslöser? Die Blüte einer winzigen Alge aus Kalk, Emiliania huxleyi. Er möchte mehr über diese Kalkalge herausfinden. Ulf Riebesell weiß,
Der kleine Einzeller spielt im globalen Klimahaushalt eine große Rolle. Diese winzigen Kalkalgen sind nicht nur wunderschön mit ihren herrlichen filigranen Strukturen, die sind auch sehr wichtig, sowohl im Ökosystem, im Nahrungsnetz, als auch als ein Faktor im Klimageschehen. Und da sind die Reaktionen dieser Gruppe auf Ozeanversauerung sehr wichtig und darum studieren wir sie auch. Im Labor haben die Forscher Meerwasser mit 3 verschiedenen CO2-Konzentrationen angereichert. Je mehr CO2, desto saurer der Ozean. Ulf Riebesell möchte simulieren, wie die Algen mit dem sauren Wasser zurechtkommen. Ein CO2-Stresstest. Die Reaktionen sind unterschiedlich. Wir haben jetzt einige Arten, die sehr sensitiv auf Ozeanversauerung reagieren und andere, die fast unbeeindruckt sind, ganz robust erscheinen. Bleibt natürlich die Frage, was bedeutet das im Feld? Werden die einen verschwinden und die anderen dann das so überhand nehmen? Um das zu beantworten, wollen die Forscher die Kalkalgen besuchen, in ihrem natürlichen Umfeld, in Konkurrenz zu anderen Lebewesen. Hier im norwegischen Raunefjord, südlich von Bergen, sollen sie in die Klimazukunft geschickt werden. 9 solcher Experimentieranlagen wurden dafür nach Norwegen gebracht. Riesige Reagenzgläser aus Kunststoffgewebe, die 25 Meter ins Meer hinunterreichen. Sie bilden ein abgeschlossenes, aber natürliches Ökosystem. Mesokosmen haben die Forscher sie getauft. Ulf Riebesell ist besorgt um die Alge und um das Klima. Denn geht die Population zurück, kann der Ozean weniger CO2 speichern. Außerdem produziert die Kalkalge ein Klimagas, das dem Treibhauseffekt entgegenwirkt. Zuerst werden die Mesokosmen von Tauchern im Fjord verankert. Dann leiten die Forscher, wie im Labor, CO2 in die Mesokosmen. Und zwar genau so viel, wie sie für die nächsten 50 bis 100 Jahre erwarten. Jetzt beginnt die eigentliche Forschungsarbeit. Die Mesokosmen, die wir hier sehen, die werden täglich beprobt. Und zwar kommen wir in 5 verschiedenen Schichten hierher. Das fängt morgens um 7 Uhr an. Da kommt die erste Gruppe, die nimmt Proben von dem Oberflächenfilm. Kurz danach, 7:30, kommt eine Gruppe, die probt die Sedimentfallen, die ganz unten am Ende der Mesokosmen auf 25 Meter Tiefe sind. Da werden die einfach hochgepumpt. Und am Nachmittag kommen dann nochmal die Leute, die mit Netzen durch die Mesokosmen fischen, um Zooplankton rauszuholen. Also eine ganze Serie von Gruppen, die hierher kommen, um ihre Proben zu nehmen und ihre Messungen durchzuführen. Die entscheidende Frage, die alle Forscher beschäftigt: Wie gut kommen die Kalkalgen mit dem Ozean der Zukunft zurecht? Erschreckenderweise waren die Auswirkungen im Freiland deutlich stärker als im Labor. Was uns völlig überrascht hat, war, dass sie in den Zukunftsszenarien, da wo wir Hoch-CO2-Gehalte angelegt haben, gar nicht mehr vertreten waren. Das heißt, sie war aus welchen Gründen auch immer nicht mehr konkurrenzfähig und konnte sich dort im Ökosystem nicht mehr behaupten. Emiliania Huxley-E, die winzige Kalkalge, reagiert auf Ozeanversauerung also empfindlicher als gedacht. Welchen Einfluss das auf andere Lebewesen hat, lässt sich heute nur erahnen. Ja, eines wird den Meeren nicht ausgehen, nämlich Überraschungen. So auch bei dem kleinen weißen Wurm, den man vor Elba entdeckt hat. Eine Sensation, denn dieser Wurm kommt ohne Maul, Magen und Darm aus. Das ist bisher von keinem anderen Wirtstier bekannt. Und das stellt ja auch alles in Frage, was wir über das Leben wissen. Denn Leben, so definieren das die Biologen, bedeutet fressen und sich vermehren können. Anders ausgedrückt, wenn ein Wesen zu Stoffwechsel und Fortpflanzung fähig ist, dann lebt es. Ja, und dieser Wurm, er lebt eindeutig, das sehen Sie gleich. Er hat allerdings eine ganz andere Lösung für seinen Stoffwechsel gefunden. In einer Bucht der Insel Elba bereiten sich Christian Lott und seine Frau Miriam Weber auf einen Tauchgang vor. Die Biologen interessieren sich besonders für Lebewesen, die im Verlauf der Evolution Sonderwege eingeschlagen haben. Doch der heutige Job scheint Routine. Es sollen Sandproben im flachen Wasser genommen werden. Die Untiefen vor Elba wurden manchem Schiff zum Verhängnis. Unter biologischem Gesichtspunkt ist dieser Tauchplatz typisch für den ganzen Mittelmeerraum. Das Seegras ist die Lunge des Mittelmeers. Wie die Wiesen und Wälder über Wasser
produziert es Sauerstoff und bietet unzähligen Tieren Schutz und Nahrung. Während der Probeentnahme macht Christian Lott im aufgewühlten Sand auf einmal eine Entdeckung. Ein weißer, winziger Wurm. Die Farbe erstaunt ihn. Weiß sind gewöhnlich Tiere aus der Tiefsee, wo es kein Licht gibt. Die ganze Sandprobe aber ist voll mit diesen Würmern. Hat der Wurm, vergraben im lichtgeschützten Sand, eine besondere Überlebensstrategie entwickelt? Warum sonst sollte er, gefunden in einer sonnendurchfluteten Bucht, die Sonne meiden? Vor 35 Jahren wurde entdeckt, dass es Leben ohne Licht gibt. In tausenden Metern Tiefe, dort wo glühendes Magma auf Meerwasser trifft, entstehen heiße Quellen. Bis zu 400 Grad warmes Wasser tritt aus, reich an Mineralstoffen und Schwermetallen. Eine giftige Brühe und doch Grundlage für Leben. Tiere leben dort in Gemeinschaft mit Bakterien. Diese Bakterien brauchen kein Sonnenlicht. Sie nutzen die Stoffe aus dem Erdinneren als Energiequelle. Energie, die sie ihrem Partner zur Verfügung stellen. Die sogenannte Chemosynthese macht höheres Leben unabhängig vom Sonnenlicht. Seit dieser Entdeckung ist klar, Leben kann andere Wege gehen, um sich durchzusetzen, als Homo sapiens das glaubt. Der unscheinbare weiße Elba-Wurm könnte ein solcher Sonderweg der Evolution sein. Ein Tier, das mit Hilfe von Chemosynthese dort lebt, wo diese Eigenschaft gar nicht nötig wäre, in einer sonnendurchfluteten Bucht. Der Blick durchs Mikroskop zeigt, dieser Wurm ist besonders. Er hat keine Körperöffnungen, keinen Mund, keinen Darmausgang. Er frisst nicht. Wie aber überlebt dieses Tier? Die weiße Farbe könnte die Antwort sein. Sie deutet auf weiße Schwefelbakterien hin. Wie in der Tiefsee könnte dies ein Indiz dafür sein, dass der Elba-Wurm eine Partnerschaft mit Bakterien eingegangen ist. Denn das Innere des Wurms ist leer. Kaum Organe. Eine Hülle, mehr nicht. Dafür siedeln überall in seiner Haut Bakterien. Sie machen 30% seines Körpergewichtes aus. Den Forschern wird klar, dieser Wurm lebt nicht mit nur einer Bakterienart, wie viele Tiefseebewohner, er lebt mit bis zu 5 verschiedenen Bakterienarten. Ein Team aus Helfern, das ihm die Energie liefert. Das ist eine ganz neue Strategie, die man so vorher nicht kannte. Die ist erst vor wenigen Jahrzehnten an Tiefseewürmern entdeckt worden. Und wir haben jetzt im ganz normalen Küstensand hier vor der Insel Elba Würmchen, die machen nicht nur das Gleiche, sondern die machen es noch besser. Die recyceln nämlich sogar ihre Abfallprodukte und sind damit nahezu perfekt. Es scheint, als wäre es ein Perpetuum mobile. Das kann aber nicht sein. Und wir haben eine Energiezufuhr, wir haben wahrscheinlich auch einen Verlust. Das System ist aber so vielgestaltig und so komplex, dass wir es noch nicht erklären können, in letzter Konsequenz, wie es tatsächlich funktioniert. Wieso sollte ein Tier, das Chemosynthese betreibt, wie Wesen aus der Tiefsee, sich im flachen Wasser aufhalten? Bisher haben die Forscher noch keine Erklärung, bloß eine Idee, wie der Wurm mit 2 dieser Bakterienarten funktioniert. Durch die Haut nimmt er verschiedene Substanzen auf. In tieferen Schichten ist es Schwefelwasserstoff, der beim Abbau organischer Substanzen wie Pflanzenresten entsteht. In höheren Schichten steht Sauerstoff aus dem Wasser zur Verfügung. In der Haut warten Milliarden Bakterienpartner auf diese Lieferung. Das grüne Bakterium wandelt den energiereichen Schwefelwasserstoff mit Hilfe von Sauerstoff in energiearmes Sulfat um. Dabei wird Energie frei und Zucker aufgebaut. Zucker, den der Wurm dann verwerten kann. Das rote Bakterium baut das entstandene Sulfat wieder in Schwefelwasserstoff für das erste Bakterium um. Die Gegenleistung des Wurms: er kriecht unermüdlich von oben nach unten und bringt so seine Bakterienpartner zu den Stoffen, die sie brauchen. Der Elba-Wurm hat Strategien weiterentwickelt, die bislang nur aus der Tiefsee bekannt waren. Christian Lotts Tierbakterien-Team hat deshalb weltweit unter Wissenschaftlern für Aufsehen gesorgt. Im Vergleich zu den Würmern, die an den schwarzen Rauchern wohnen, sind hier diese kleinen, unscheinbaren Würmchen noch viel komplizierter und haben eigentlich noch viel mehr Partner. Das ist eine richtige Mannschaft, die da drin sitzt und sich diesen Wurm entweder untertan gemacht hat oder umgekehrt. Das kann man schlecht sagen. Eigentlich beherrscht diese Wohngemeinschaft den Wurm, denn ohne die kann der Wurm nicht leben, der kann nicht fressen. Ohne ein Maul zum Fressen können Tiere dank Bakterien überleben. Nahezu überall ist höheres Leben möglich, wo einfache chemische Verbindungen vorkommen.
Ja, also ganz fern ist uns das, was der Wurm da macht, ja auch nicht. Klar, wir sind ausgestattet mit einem Verdauungssystem, aber ohne Bakterien geht in unserem Darm auch nichts. 1,5 Kilogramm Bakterien stecken in und auf uns. Und wenn man die Zellen zählt, dann bestehen wir aus 10-mal so viel Bakterienzellen wie aus menschlichen Zellen. Das heißt, genau genommen ist Homo sapiens mehr Bazille als Mensch. Wir sehen hier den Nil, naja, er ist schlecht zu erkennen unter dem Sand. Und hier sehen Sie auch das Nil-Delta, hier die Sinai-Halbinsel. Die Front kam mit heftigem Wind, mit Sandsturm und hat dann auch die Sinai-Halbinsel erreicht. Und morgen werden es da wahrscheinlich nur noch 24 statt 30 Grad sein. Ihnen einen schönen Abend und machen Sie es gut. With some very strong storms, and it's the wind gusts that are causing most of the trouble. Here's an example. A small boat fire spread very, very quickly. The people on board were lucky because they were in a busy port. Other boats came to the rescue and everyone was able to evacuate safely. But the boat looks like a write-off. Those same strong winds have caused a lot of other damage. Jenny Harrison is at the World Weather Center with that. So, Jenny, those wind gusts, a tiny fire turns into that in a matter of minutes. I know. I mean, did you see, there was another shot, actually, Hannah, when there's another boat came alongside with some water, and it was just literally been blowing the wrong way. But as you say, just look at the amount of damage that's been done. Now, these were not just gusty winds. These were winds over 130 kilometres an hour. That means, you know, 120 kilometres an hour, that's actually classified sustained winds, a hurricane. So what we've got at the moment in Europe is two systems, one across the southeast, that's the one that's caused all the problems, another across the west. But some more images too, because the system's really impacted so much of Turkey. And this is, would you believe, part of the set for the latest James Bond film, Skyfall. Interesting name for a film, given what's happened. The weather has literally come down and done all this. So the set has been, as you can see, pretty much obliterated because of the storm that actually came through. So they're very busy there trying to put it all back together. But that, as I say, was Istanbul. If you come back to me and I can show you, as I say, what has been going on, we've had this very intense area of low pressure really deepen very quickly. And this is what has brought these really severe thunderstorms. But look at these wind gusts, 137 kilometres an hour. Istanbul, 105 kilometres an hour, and then up in Moldova there was also a report of a tornado there as well. Now at the same time, of course, there was rain coming down with these storms, but further to the east, through the Middle East, we have seen a lot of sand and dust and these really strong winds. And you can see here on this satellite image, all of this is actually that sand and dust just blowing off those coastal areas. Kuwait, even thicker around Doha in Qatar. And then it hasn't quite reached further east yet. And in fact, that area of low pressure is pulling up away from this particular region. But the winds have been so strong over the last few hours that the visibility, that's the number in green, has been really reduced down to as low as 2 kilometres. So you get the general idea. But this is the system. This is the one which, look at this, it's actually going to head up into more eastern sections of mainland Europe. But this system out towards the west, this is the next one. Already it's been bringing some very heavy amounts of rain, some warnings in there for localised flooding. And this is also going to have with it some pretty strong winds. And it's going to extend a long way down, even into northern Portugal. At the same time, temperatures below average across those northern and western areas, but you can see all this rain over the next couple of days. There is that area of low pressure. There it goes, pushing up towards Scandinavia. And look what happens when it gets into that colder air. It turns over to snow. So there is more snow in the forecast as well. But the accumulations in the next 48 hours, very heavy across the Alps, even into southern portions of Portugal. France, that's the country, and northern Spain. Look at these temperatures, 12 degrees in London. So not too bad. Everyone's been moaning, Hannah, about the weather over there, saying it's blustery and it's cold, but hey, at least it was It's the wind that always got me in London. And it's been a cold because wind. it rains, and it's windy, and it's colder than you'd like it to be. But all that put together, it's kind of miserable. On the upside, Becky gets to wear a lovely raincoat. I liked her coat, that lovely pink. How often do we get to wear clothes like that here? Actually, not too well. I mean, it does rain here on occasion, I guess. But yeah, you know, frankly, I would trade the opportunity to wear a raincoat for sunny weather. But anyway, thank you very much, Jenny. And I think I'm going to have to pack my rain boots for Paris, by the way. So. Des schweren Sturms eine Motorjacht mit 10 Menschen an Bord in Flammen aufgegangen. Der Motor des Luxusboots war offenbar gegen die schweren Böen nicht mehr angekommen und in Brand geraten. An Bord der Yacht waren auch 5 deutsche Geschäftsleute. Die Passagiere drängten sich in Panik an der Reling des Bootes, um sich vor den heißen Flammen in Sicherheit zu bringen. Zur Hilfe geeilte Boote wurden durch den starken Wellengang immer wieder abgetrieben. Letztlich konnten aber alle Passagiere unverletzt gerettet werden.
Indien hat seine Position als Atommacht gestärkt. Zum ersten Mal startete das Land am Morgen eine Langstreckenrakete, die auch einen Atomsprengkopf transportieren könnte. Die Regierung begründet den Versuch mit der möglichen Bedrohung durch China. 2, 1, now. Die Interkontinentalrakete Agni 5 startet. Agni, das ist Hindi und bedeutet Feuer. Die erste atomwaffenfähige Rakete aus eigener Produktion kann mehr als 5000 Kilometer weit fliegen und damit Ziele theoretisch sogar in Europa, aber besonders in ganz China erreichen. Das wird Auswirkungen auf das Verhältnis zu China haben, denn als die Chinesen vergangenes Jahr davon erfuhren, da haben sie schon feindlich reagiert und gesagt, Indien würde das Klima in der Region anheizen. Es hat was von einem Wettrüsten in der Region. Außer Indien haben nach gesicherten Erkenntnissen nur die 5 ständigen Mitglieder des Weltsicherheitsrats, die USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien, atomwaffenfähige Interkontinentalraketen. Das indische Verteidigungsministerium brüstet sich nun damit, auch Raketenmacht zu sein. Gleich weiter zu Holger Schmidt-Denker in Berlin. Holger, Sie sind ja auch Experte für militärische Fragen. Wie ist dieser Test von Indien einzuschätzen? Nun, jeder, der sich mit Sicherheitspolitik beschäftigt, wird da natürlich ein wenig Sorgenfalten bekommen, dass jetzt ein weiterer Staat ein Trägersystem entwickelt hat, ein weitreichendes Trägersystem, das Nuklearwaffen tragen kann, damit auch eine Art Erstschlagskapazität bekommt. Aber schauen wir uns Indien an. Indien verfolgt keine Erstschlagsdoktrin, hat es ausdrücklich immer wieder ausgeschlossen, sagt, diese Waffen werden nur zur Verteidigung, nur zur Abschreckung benutzt. Und wenn wir uns dann eben China ansehen mit seinem großen Waffenarsenal, dann kann man natürlich die Sorgen in Indien verstehen, dass man da gleichziehen will. Trotzdem ist ja noch der chinesische Verteidigungshaushalt mehr als doppelt so groß wie der indische. Und der unmittelbare Konflikt zwischen Pakistan und Indien, der wird eigentlich durch diese neue Rakete nicht belastet. Denn die Fähigkeit, Pakistan anzugreifen, die hatte man ja auch bislang schon. Also insofern, man kann Indien verstehen. Trotzdem, eine schöne Entwicklung ist das natürlich nicht. Vielen Dank für diese Einschätzungen aus Berlin, Holger Schmidt-Denker. Hello, thanks very much for being with us. The Indian nation stands tall today, so says the Defence Minister A.K. Antony, after the launch of a long-range missile capable of carrying nuclear warheads and said to be able to reach as far as China and Europe. Well, these pictures supplied by the Indian Defence Ministry show the test launch. It took place at a test site just off the eastern state of Orissa. India calls the missile itself the Agni 5, giving it a range of 5,000 kilometres, which is enough to stretch across the whole of China and is significantly greater than its predecessor, which was the Agni 3. Well, the BBC's Andrew North is in Delhi, and he says the missile launch itself is certainly seen as a huge success in India. Very much so here. Indian TV channels are really getting very excited about it, praising it as a huge technological leap for India and saying that India is now in an elite club of nations with this kind of long-range missile capability. Although, in fact, technically, it doesn't count as a full intercontinental ballistic missile because it needs to actually go beyond 5,000 kilometers. And I think, in a way, that tells you that a lot of this is also about image-making, about symbolism, about India demonstrating to the rest of the world and especially to its regional rival China that it has this kind of capacity. Well, Uday Bhaskar is a defence analyst in Delhi. He pointed out to me it's not just Chinese cities that this long-range missile can reach. All I would say is that if you take a chart and draw circles of 3,000, 4,000, 5,000 kilometers, there would be many cities, that would be covered in these arcs. But today's test, I would characterize it as being a very significant technological accomplishment for India, that for a country that has what I would call as the dubious distinction of being the largest importer of conventional arms, we don't produce a single tank, an aircraft, or for that matter, an artillery gun or a ship, that India has been able to, with its own indigenous effort, arrive at a point where it can fire a ICBM of 5,000 kilometers plus, right, so it's which an important also is configured for multiple warheads. Yeah. Right, yeah, an important technological development then, but with a very clear political message, many people would say. Yeah, I mean, there is a geopolitical and a geostrategic, I would say, relevance
that this would enhance India's overall strategic deterrent profile as and when the Agni is inducted into the strategic forces. So that would take about 2 years. But since you spoke about China, I think it also merits recall that China has missiles which are in the 5,000 to 8,000 kilometer range already. China is developing a 10,000 kilometer range missile. And China has a very, very close weapons of mass destruction cooperation with Pakistan. So the subtext is India is in a very hostile and adversarial kind of neighborhood. So this is part of enhancing and making its deterrent more credible, as also India's commitment to no first use. I think that is the doctrine of India's nuclear weapon capability. So this, in a way, bolsters it. And do you think we should have cause to be concerned about the India-China relationship as we look at this? Not really. My own sense is that as India enhances its overall strategic profile, I think it would lead to a more stable dyad between India and China, because a very, very, I would say, significant asymmetry between India and China may not be the best way of ensuring a stable track for the India-China relationship. So I see this actually as a positive kind of development in enhancing India's overall deterrent profile. Uday Bhaskar talking to me just a short while ago. Its long-range missile test a success. Find out what that means for its neighbors. India says its latest missile test was an immaculate success. Now, the Agni 5 was launched early this morning from Wheeler Island off India's eastern coast. It is nuclear capable. India says it has a no first use policy and its program is designed as a deterrent. Now, India has, of course, launched rockets before, but none with the range of its latest model. Now, experts believe the Agni 5 has a potential to travel 5,000 kilometers. That puts it within striking distance of several nations, including some nuclear-armed countries. One is its neighbor, China. Now, Beijing and Shanghai are both thought to be within range, and so, too, is the North Korean capital, Pyongyang. In the other direction, India's big rival, Pakistan, sits well within the strike zone. Likewise, the Iranian capital, Tehran. Am Morgen eine Langstreckenrakete getestet, die Atomsprengköpfe tragen kann. Die Interkontinentalrakete vom Typ Agni 5 wurde von einem Testgelände am Indischen Ozean gestartet. Der Flug verlief nach Angaben des Verteidigungsministeriums erfolgreich. Die Rakete hat eine Reichweite von mehr als 5000 Kilometern und ist somit in der Lage, alle Teile Chinas zu erreichen, ebenso den äußersten Osten Europas. Außer Indien besaßen bisher nur die 5 Vetomächte im UN-Sicherheitsrat atomare Langstreckenraketen, also die USA, Russland, Großbritannien, Frankreich und China. Feuer am Himmel. Eine Windkraftanlage in Neukirchen in Schleswig-Holstein ist am Morgen in Brand geraten. Die Feuerwehr musste allerdings hilflos zusehen. An den Brandherd in rund 65 Metern Höhe war kein Herankommen. Ihre Leitern reichen nur 30 Meter hoch. Weil immer wieder Trümmerteile herabfielen, wurde das Gelände weiträumig abgesperrt. Brandursache ist vermutlich ein heiß gelaufenes Bauteil oder ein Kurzschluss im Generator. Bei Heiligenhafen in Schleswig-Holstein hat ein Windrad Feuer gefangen. Vermutlich war der Rotor heiß gelaufen und war deswegen in Brand geraten. Die Einsatzkräfte konnten nicht eingreifen. Der Grund: das Windrad ist rund 70 Meter hoch. Die Drehleiter der Feuerwehr reichte aber nur in eine Höhe von 30 Metern. Auch ein Ding. Für diesen Dragster-Fahrer ging es angesichts dieser Bilder ums blanke Überleben. Sein Rennwagen war explodiert und in alle Einzelteile auseinandergeflogen. Wie durch ein Wunder. Unverletzt konnte der Fahrer das Wrack aus eigener Kraft verlassen, aber ganz offensichtlich stinksauer. Again, the command to begin the process of driving hooks open on the Progress 46 will begin about 4 minutes from now. 1 minute after the hour. It takes about 3 minutes for those hooks to fully open, after which springs on either side of the docking interface will push off against one another and enable physical separation of the two vehicles. That physical separation will be followed just about 3 minutes later at 6:07 a.m. Central Time by a separation burn by the Progress to begin its departure from the vicinity of the station to an eventual distance of 3,000 kilometers behind the station for a series of
burns or firings of its thrusters next week in an evaluation of new radar systems for Russian engineers on the ground. Here in the flight control room at the International Space Station Mission Control Center at the Johnson Space Center, Flight Director Royce Renfrew is on console at this hour, receiving word from his Attitude, Determination, and Control Officer that the station will be placed in free drift about a minute from now. That indicates that all of the thrusters on the Russian segment of the station will be temporarily disabled to provide a quiescent environment for the station for the opening of the hooks that will precede the physical separation of the Progress 46 vehicle from the Piers docking compartment. The International Space Station is now in free drift. All thrusters have been disabled. And here in the flight control room, the visiting vehicle officer reports that the docking mechanism on the Progress 46 has been powered up. Now receiving our first view from the external camera on the Progress, looking directly at the docking port on the Piers docking compartment. As we pass over Russian ground stations now for the next several minutes, just 3 minutes away from physical separation. We should be hearing shortly the confirmation of the command that hooks will begin to drive open as the precursor to the springs pushing off that will enable the Progress to separate from the Piers for the final time. And now the visiting vehicle officer confirms that the command has been sent. The hooks are driving on the Progress 46. Again, a process that will take about 3 minutes to complete. Once the hooks are fully open, the springs will push off and we'll have physical separation.
Now just under a minute and a half before undocking, which is scheduled again at 6:04 a.m. Central Time. Once again, this Progress resupply ship was launched from the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan back on January 25th, delivering 2.5 tons of supplies to the International Space Station, linking up to the Pirs docking compartment back on January 28th. Now about 30 seconds away. And physical separation has been confirmed, undocking occurring right on time at 6:04 a.m. Central Time over southeast Russia, north of the Mongolian border. Moscow SS on Space Ground 1. About 2.5 minutes from now, thrusters on the Progress will fire automatically to begin a separation rate from the International Space Station that will ultimately place it 3,000 kilometers behind the station for a series of engineering tests over the next week. It ultimately will be deorbited on Saturday, April 28th. And the rubber bands are in place as far as we can see. The seals, the O-rings are in place. This is Moscow SS on Space Ground 1. Go ahead. We have the seals looking good. I'm going to downlink the pictures a little bit later. Okay, copy. On board the International Space Station, flight engineer Oleg Kononenko, soon to become the next commander of the station, once he takes a handover from the current commander, Dan Burbank, next Wednesday, reporting that he has a variety of good digital photos of the undocking of Progress 46. It continues to back away as the station begins to pass into an orbital sunset over eastern China. Down at the bottom of your screen, you can see the accordion-like folded solar arrays of the Zarya module, the first element launched to the International Space Station to become the International Space Station back on November 20th, 1998. Now the station has passed into that orbital sunset, so our views will be lost for all intents and purposes of the station. Once again, undocking occurred on time at 6:04 a.m. Central Time. The visiting vehicle officer now confirms that the first separation burn of the Progress thrusters has been completed. This will initiate a fairly aggressive opening rate, as you can see, as the station begins to fade from view. That burn now complete, a 15-second firing as the Progress begins to hastily depart the vicinity of the International Space Station, ultimately to back away to a distance of some 3,000 kilometers away from the station for a series of thruster firings between Monday and Thursday of next week that will test new radar systems on the ground and the ability to track Russian vehicles from those new radar systems that are spread out throughout Russia.
Now a better view of the International Space Station and the fading sun. Once again, this undocking leading up to the launch on Friday morning from the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan of the brand new ISS Progress 47 cargo ship, loaded with 2.8 tons of food, fuel, and supplies for the residents of the International Space Station. The launch on Friday scheduled at 7:50 and 24 seconds a.m. Central Time. This is Mission Control Houston. We've lost our video through Russian ground stations. The Progress 46 cargo ship having departed the International Space Station just about 7 minutes ago at 6:04 a.m. Central Time. It is backing away from the station to a safe distance for a week's worth of engineering tests before it is deorbited. Good morning and welcome to today's International Space Station Update Hour. You're joining us here inside of the Flight Control Room in Houston, Texas, where the Orbit 2 team is currently on console, monitoring all of the systems on board the orbiting laboratory. Today they're being led by Flight Director Heather Rarick, and joining her to the left is Capcom Dan Tanney, serving as the voice communication link between controllers here on the ground and the astronauts up in space. And those astronauts right now are the crew of Expedition 30, moving into one of the last few weeks of their expedition. They're being led by Commander Dan Burbank there in the front row on the left of your screen. He is also a NASA astronaut,
And he'll be returning home on April 27th, just less than 2 weeks from now, with the two people behind him, Russian cosmonauts Anton Shkaplerov and Anatoly Ivanishin. Also along the back row, we have European Space Agency astronaut Andrei Kuipers, NASA astronaut Don Pettit, and Russian cosmonaut Oleg Kononenko in the front row right, who will remain on board the station and become the crew of Expedition 31. Major activity on board the station today is revolved around the undocking of the Progress 46 cargo ship, which took place earlier this morning at 6:04 a.m. Central Time, while the station flew about 245 miles above southeast Russia, just north of the Mongolian border. Meanwhile, the crew on board has been involved in quite an array of different maintenance activities and a few biomedical experiments throughout their day, starting off with Commander Burbank, who's been doing some unloading from the ATV-3 cargo vehicle, which is the European Space Agency's cargo resupply ship, currently still docked to the station. Aside from that, he'll be doing some work on the waste and hygiene compartment, changing out the urine receptacle and also an insert filter. Moving on, Russian cosmonaut Anton Shkaplerov is doing some training today with the TORU, or the Telerobotically Operated Rendezvous Unit. He was doing that alongside Oleg Kononenko as they prepare for the upcoming docking of the Progress 47 spacecraft, scheduled to take place on Sunday at 9:40 a.m. Central Time. He was also doing some crew departure preparation work as he will be returning home again on April 27th alongside Commander Burbank and fellow Russian cosmonaut Anatoly Ivanishin. Ivanishin, meanwhile, is working on quite a few biomedical experiments on board the station, starting off his day with the Russian Immuno experiment, taking some saliva and blood samples, and also taking a stress test. This looks to study any of the changes of these astronauts' immune system responses during their long-duration space flights. He will also be working with the Pneumo card study, which looks to investigate the adaptation of the cardiovascular system of these crew members as they're exposed to that low microgravity environment for long durations of time. And his other major task for the day will be photographing the docking assembly that Progress 46 spacecraft just undocked from. Again, some of the more prep work that they're doing and to be prepared for that upcoming docking of Progress 46 on Sunday. Our third Russian cosmonaut, Oleg Kononenko, again participated in that TORU drill alongside Anton Shkaplerov, and he'll also be doing a video downlink test via their KU band a little bit later today to make sure all the systems are still working as they're expected following that Progress undocking. European Space Agency astronaut Andrei Kuipers is also doing another biomedical experiment today, working on the CARD experiment, taking some blood and urine samples, as well as doing a few rebreathing exercises throughout the day. CARD looks to investigate the mechanisms of heart disease using different portable equipment and studies the blood pressure decreases in the human body as is exposed to this microgravity environment on board the International Space Station. And then our last Expedition 30 crew member, Don Pettit, was working on the vascular experiment earlier today, very similar to the Russian experiment, the Pneumo card, where it's looking to study the effects of long-duration space flights on the cardiovascular system. And this is usually done, these changes are brought about by the unique microgravity environment and could impact that vascular system and accelerate the stiffening of blood vessels, which actually parallels the aging process that we see here down on Earth. And then he'll also be working pretty extensively with Robonaut today, the station's dexterous robot companion on board, moving it through a few waist movement activities and testing its visual acuity and also its dexterity as it works to manipulate a task board. Space Shuttle Discovery is now at the Smithsonian's National Air and Space Museum's Udvar-Hazy Center outside Washington, D.C. NASA's most flown shuttle was given the red carpet treatment in a special multi-day Welcome Discovery celebration at the facility, highlighted by a special one-hour telecast on NASA TV.
Today, we turn Discovery over to the Smithsonian with great expectation that, as we have always done, NASA will continue to inspire the young people of today and tomorrow to dream of space, to dream of uncovering the secrets of the universe, and take steps to pursue the careers that will make them the exploration leaders of tomorrow. Here's a look at the precise process of getting the orbiter from NASA's Kennedy Space Center in Florida to her new and permanent home at Udvar-Hazy. I'm not going to lie to you, feeling a little sad, because I think it's like, watching somebody leave home. Space Shuttle Discovery began a new mission as it left NASA's Kennedy Space Center in Florida, destined for the Smithsonian's National Air and Space Museum Udvar-Hazy Center outside Washington, D.C. Discovery's flyout from Kennedy on Tuesday, April 17, 2012, began several days earlier when the shuttle, equipped with an aerodynamic tail cone over its three main engines, was rolled out of the cavernous vehicle assembly building for the last time. It was towed about 2 miles to the shuttle landing facility, where NASA's shuttle carrier aircraft, a modified 747, was already waiting. Technicians who had prepped shuttles many times before for cross-country ferry flights once again took their stations inside the mate-demate device at Kennedy to carefully hoist the 83-ton Discovery and place it gingerly on the 747. The combination was pushed away from the steel stacking structure and spent the day as the center of appreciation for employees and NASA officials who came out to see the spacecraft one last time in its operational environment. Some of the astronauts of Discovery's last mission, STS-133, came back to Kennedy to see the shuttle's departure. This has been Discovery's home for a long time, but I think the Smithsonian's going to take beautiful care of her as well. So I look forward to taking my family up there sometime and seeing her on display. Space shuttles routinely impress people with their performances, and even flying through the air on a 747 inspires a certain gee whiz notion, even among astronauts. Once you get over the shock of realizing that it's going away for the last time, you can't not look at it and say, wow, how in the world does that combination still work? How does that fly? We're doing a series of flyovers starting here at Kennedy, and we're doing one in Washington, D.C., and we want to do the best job that we can, so a lot of eyes watching us on this delivery. And the crew of the shuttle carrier aircraft did not disappoint, providing the nation's capital region with inspirational, once-in-a-lifetime views with a series of flyovers, giving young and old one last look at Discovery in flight. The SCA then brought the most prolific space shuttle in history back to Earth with a picture-perfect landing at Dulles International Airport for its induction into the Smithsonian. For NASA, Discovery on display at Udvar-Hazy is a shining example of past successes that will help the agency continue to build for the future of space exploration. President Obama has set us on a course that will tap into the innovative spirit that has made this a great nation. It will allow us to more fully utilize the International Space Station and to explore farther than ever before with humans, first to an asteroid and then on to Mars. Carrying these astronauts to these beyond Earth orbit destinations will be the Orion Spacecraft, the test vehicle used in the Pad Abort 1 test in 2010, which saw the successful flight of Orion's launch abort system, was among many NASA items and exhibits displayed at Udvar-Hazy for the Welcome Discovery celebration. The first spacebound Orion capsule is scheduled for an uncrewed test in 2014 that will see it travel farther into space than any human-rated spacecraft in more than 40 years. Meanwhile, at the Wallops Flight Facility, Orbital Sciences Corporation is conducting Pathfinder operations for the critical pre-launch process of rolling out the Antares launch vehicle to the pad. Antares is being developed to provide low-cost access to space as part of NASA's Commercial Orbital Transportation Services Program, or COTS. There are currently 10 missions planned between 2012 and 2015, including a demonstration flight and 8 resupply missions to the International Space Station. And that's This Week at NASA.
For more on these and other stories, or to follow us on Facebook, Twitter, and other social media, log on to www.nasa.gov.